طلبة الصف الرابع الابتدائي، ازيكم يا ابنائي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وصلنا لموديل نمبر 7، مذكرة توجيه الدقهلية العام الدراسي 2026. Question number 1. Choose the correct answer. The number of unit fraction in 5/8 is. We have 5 unit fractions. Number 5. Because 5 over 8 equal 1 over 8 plus itself 5 times. يعني انت عندك هنا ال 1 over 8 جمع 5 times عشان تديك 5 over 8. يبقى the number of unit fraction هنا عددهم 5. نختار letter C. 12 over 24 we can simplify by divided by 12 numerator and denominator, or numerator half of denominator. عندك numerator half of denominator, the ratio will be 1 over 2. 12 over 24, the result will be 1 over 2 because numerator half of denominator. Two lines never intersect, called parallel. Choose letter C. Parallel. Rectangular swimming pool is 9 meter long and 3 meter wide. Find the area. We can find the area. Length times width. 9 reduced by 3 equal 27 square meters. The area will be 27 square centimeter. Choose the correct answer. 0.04 or 0.3 and 4. We have 0.04 less than 0.3 and 4. We have 4 hundredths and here 34 hundredths. Then choose less than. Next question. 3 over 8 product by 6 over 6. In the simplest form, it will be the same answer, 3 over 8. You won't find the simplest form because 6 over 6 equal 1. 1 times 3 over 8 equals 3 over 8. This simplest form, okay? The answer will be letter B, 3 over 8. The type of whose measure 60 degree. الميجر لما تبقى 60 دي بقول acute angle triangle. يعني في الترينجل يعني كلهم بيقولوا less than 90، لكن لما تبقى انجل واحده بنسميها acute angle. الميجر طالما هو less than 90 و greater than 0 بنسميه acute angle. Marwa finished 6 of the homework before returning home. What is the proper fraction that represents the remainder of homework? يعني مروة خلصت 6 من الهومورك بتاعها before returning home، قبل ما ترجع البيت. What is the fraction؟ بيعبر عن الريميندر، فأقول له 1 subtract by 1 over 6. يبقى ال 1 هنا عبارة عن 5 أو ال 1 هتبقى 6 over 6 minus 1 over 6. 6 over 6 minus 1 over 6 تعطيني 5 over 6. يبقى الريميندر 5 over 6. Next question, choose the correct answer. 5 over 10 plus 7 over 100. We can product numerator and numerator here by 10. Then we have 50 over 100 plus 7 over 100. We can write 100 down. 70 plus 5 is 50 plus 7, 57. 57 over 100. The measure angle is quarter of circle. Quarter 90 degree. The quarter of angle about quarter of circle. Circle 360 divided by 4 equal 90 degree. Next question. From the opposite graph, the most repeated number here مين أكتر number مكرر اللي هو 2 and half. واخد x كتير، ناخد 2 and half letter B. Khalid ate 2 and third of the candy box. So there were 15 pieces of candy in the box. How many pieces did Khalid eat؟ هو أكل 2/3 from a total number كان في 15 pieces. 3 divided by 3 1, 15 divided by 3 equal 5. 2 times 5 equal 10. Then we have 10. The answer will be 10 pieces. 10 pieces of candies. Question number 4. He has 2, 3 and 4 cakes. He gave 2 and 4 cake to his sister. How many cakes does he have left? We can find the difference. 3 and 4 subtract by 2 and 4. 3 minus 2 equal 1 and 4 minus 4 0. Then the remainder will be 1 cakes. Okay. Next question. Draw right angle ABC with measure 90 degree. We can draw by compass. Don't compass. We can use protractor. Okay. Use protractor here to draw measure of angle 90. Start from 0 here and going up to 90.
like this, and then draw the ray. We have 90 degree angle A, B, C. The sides, we have first the ray BA and BC, and vertex here B. Next question. Ahmed drinks 6 cans of milk every day. How much milk does drink in 5 days? We can write 5 product by 6's. In the total will be 5/6 can of milk. Okay. Next question. Following table choose the number of students in school. نقدر نكمل من التيبل اللي معانا. هو رسم لك وانت تكمل الرسمة. انت تيجي هنا عند السوشيال اللي هي المادة الأولى subject social معايا، هترسم بالرولر، هتجيب الرولر بتاعتك وترسم هنا لحد التاني كده، ترسم العمود بتاعك. يبقى الكالتشر عندي هنا لحد 5، يبقى نكتب هنا في الجدول 5. وهنا السبورتس عندي هنا 15، نكتب هنا 15 في السبورتس. يبقى مطلوب منك هتكتب تكمل الناقص في التيبل 5 وهنا 15 وترسم بقية الرسمة لحد ما توصل ل 10. تمام؟ مفهوم كده؟ ده بالنسبة للكويشن اللي معانا. طيب برضو أكد معاك على بعض المعلومات. لما أقول لك هنا 1/8 ده عبارة عن يونت فراكشن زي ما احنا قلنا. طيب لما أعمله تايمز 5 هيعطيني 5/8. يعني ما يجي يقول لي how many unit fractions here، أقول له 5. 5/8 has 5 unit fraction لأن هي عبارة عن 1/8 plus 1/8 plus 1/8 plus 1/8 plus 1/8. 1 2 3 4 5. خلاص. طيب ايه تاني عندنا يا ولاد؟ ممكن برضو يجي لي كويشن زي ما قلت 7 بلس هاف. simple of half اللي هي 7 and half، ونقدر ان احنا نعملها convert. 2 times 7 14 plus 1 is 15. نحولها من mixed number to improper. بقول 2 times 7 14 plus 1 equal 15. the result will be 15/2. طيب ايه تاني كمان معايا؟ لو العكس، لو عندي مثلا 16/7 هنكتب 7 واقول 16 divided by 7 equal 2. 2 times 7 14 plus 2 equal 16. يبقى الريميندر معايا 2. 3 and half. ها مين الشاطر يقول؟ هنقول هنا 2 times 3 6 plus 1 equal 7. كده انت حولتها. طيب العكس، لو قلت مثلا 9/4 9 divided by 4 equal 2 and the remainder 1. يبقى هنا 2 and the remainder ايه 1. كل ده تاخد بالك منه وانت بتحل الاكزامبلز. مفهوم؟ دي رولز مهمة جدا.